Krishna? Hare Krishna, can you hear me? Says my connection is too weak. Says your connection is too weak. Please try again later. Wait for him to call me. But you are live in YouTube. You are live. Yeah. There doesn't seem to be anything wrong with the connection. I don't know. Okay, let's start. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Bhava Girivaratare Gopi Jana Bhava Girivaratare Yashodanandana Praja Jana Vanjana Yashodanandana Praja Jana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Bhava Girivaratare Gopi Jana Bhava Girivaratare Yashodanandana Praja Jana Vanjana Yashodanandana Praja Jana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Om Vishnu Pad Paramahamsa Parvajagacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Guru Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivedanta Ki Jai
Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puridam Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa turubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, полны страдания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Srimad Bhagavatam, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 10, entitled Divisions of the Creation. Глава 10 под названием «Этапы творения». Text number 14. Текст 14. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Sargaha Sargaha Nava Nava Vidaha Vidaha Tasya Tasya Vakritaha Prakritaha Vaikritaha Vakritaha Tu Tu Yaha Yaha Kala Kala Dravya Dravya Gunai Gunai Asya Asya Trividaha Trividaha Pratasankramaha Pratisankramaha Sago Nava Vidhastasya Saganava Vidhastasya Prakrito Vaikritastu Yaha Prakrito Vaikritastaha Kala Dravya Gunarasya Kadravya Gunarasya Trividha Pratisankramaha Divida Pratisankramaha Sago Nava Vidhastasya Saganava Vidhastasya Prakrito Vaikritastu Yaha Prakrito Vaikritastaha Kala Dravya Gunarasya Kadravya Gunarasya Trividha Pratisankramaha Divida Pratisankramaha Sago Nava Vidhastasya Saganava Vidhastasya Prakrito Vaikritastu Yaha Prakrito Vaikritastaha Kala Dravya Gunarasya Kadravya Gunarasya Trividha Pratisankramaha Divida Pratisankramaha
Saganava vidhastasya Sago Nava Vidhastasya Prakrito Akritasyaha Prakrito Vaikritastuyaha Kaladravya Gunayasya Kala Dravya Gunarasya Divida Pratisankamaha Trividha Pratisankamaha Ilapati Prabhu. Sargonava vidhastasya Sago Nava Vidhastasya Prakrito Vaikritastuyaha Prakrito Vaikritastuyaha Kaladravya Gunarasya Kala Dravya Gunarasya Trividha Pratisankramaha Trividha Pratisankamaha Sagaha Saga creation creation Tvarение Navavidaha Navavidaha of 9 different kinds of 9 different kinds 9 различных видов Tasya Tasya its it's его Prakritaha Prakritah material материально Vaikritaha Vaikritah by the modes of material nature. by the modes of material nature качествами материальной природы To to but no no. Yaha Yaha that which. that which того которое Kala Kala eternal time. eternal time вечное время Dravya Dravya matter. материя Gunai Guna qualities. qualities качество Asya Asya its. it's его Trividaha Vidaha of 3 kinds. of 3 kinds 3 вида 3 видов Pratisankramaha Pratисангама annihilation. annihilation разрушение Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. There are 9 different kinds of creations besides the one which naturally occurs due to the interactions of the modes. There are 3 kinds of annihilations due to eternal time, the material elements, and the quality of one's work. Помимо творения, которое происходит естественным образом в результате взаимодействия 3 качеств материальной природы, существует 9 других видов творения. Разрушение бывает 3 видов. Оно может быть вызвано вечным временем, материальными элементами или качественными характеристиками деятельности живого существа. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The scheduled creations and annihilations take place in terms of the supreme will. Циклические процессы сотворения и разрушения материального мира подчиняются высшей воле. There are other creations due to interactions of the material elements which take place by the intelligence of Brahma. Помимо них, по Вселенной протекают другие процессы творения, причиной которых является разум Брамы. Later, these will be more explicitly explained. Более подробно о них будет рассказано ниже. At present, only preliminary information is given. Здесь же дается только самое общее представление об этих процессах. The three kinds of annihilations, just a second. The 3 kinds of annihilations are 1, due to the scheduled time of the annihilation of the entire universe. 2, due to a fire which emanates from the mouth of Ananta. And 3, due to one's qualitative actions and reactions. К 3 видам разрушения Вселенной относятся: 1. Уничтожение всей Вселенной, происходящее по истечению срока ее существования. 2. Разрушение, вызываемое пламенем, которое вырывается из уст Ананты. И 3. Разрушение, связанное с качественными характеристиками деятельности живого существа и последствиями этой деятельности. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Does anyone have a non-technical question? У кого-то есть нетехнический вопрос? Or a realization you'd like to share? Или кто хотел бы поделиться тем, что осознал? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
It's a little bit unclear what Srila Prabhupada means with his third kind of destruction. Does he mean something like a nuclear war if the civilizations on Earth would attack each other with destructive weapons and they would destroy their planet like that? Is that the meaning of the third kind of destruction? Немножко непонятно, что именно имеет в виду Шрила Прабхупада под третьим видом уничтожения. Имеется ли здесь в виду, если, допустим, разные страны начнут нападать друг на друга ядерным оружием и уничтожат эту планету? Вот это имеется в виду под третьим видом уничтожения? I don't know. Не знаю. We'll go to the next verse. Перейдем к следующему стиху. Text 15. Стих 15. Adyastu mahatat sargo gunavaishamyan. Oh, gunavaishamyam. Just a minute. Gunavaishamyam atmanaha dvitiyastu ahamo yatra dravya jnana krijodayaha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Just a second. Yeah. Of the 9 creations, the first one is the creation of the Mahatattva, or the sum total of the material ingredients, wherein the modes interact due to the presence of the Supreme Lord. In the second, the false ego is generated, in which the material ingredients, material knowledge, and material activities arise. На первом из 9 этапов творения создается Махат-татва, совокупность всех материальных элементов, в которой, благодаря присутствию Верховного Господа, происходит взаимодействие 3 качеств материальной природы. На втором этапе возникает ложное эго, и в нем формируются материальные элементы, материальное знание и материальная деятельность. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The first emanation from the Supreme Lord for material creation is called the Mahatattva. Первую эманацию, которая исходит от Верховного Господа в процессе сотворения материального космоса, называют Махат-татвой. The interaction of the material modes is the cause of false identification, or the sense that a living being is made of material elements. Взаимодействие 3 качеств материальной природы приводит к возникновению ложного самоотождествления или представления о том, что живое существо состоит из материальных элементов. This false ego is the cause of identifying the mind and body with the soul proper. Это ложное эго заставляет живое существо отождествлять материальное тело и ум с самой душой. Material resources and the capacity and knowledge to work are all generated in the second term of creation after the Mahatattva. Материальные элементы, способность действовать и знания, необходимые для деятельности, формируются на втором этапе творения вслед за появлением Махат-татвы. In this verse, the word jnana indicates the senses which are sources of knowledge, along with those senses controlling deities. Слово «гьяна» в этом стихе означает органы чувств, которые являются источником знаний об окружающем мире, а также управляющие этими органами чувств божества. Kriya indicates the working organs and their controlling deities. А под деятельностью в данном случае подразумеваются органы деятельности и управляющие этими органами деятельности божества. So sometimes Srila Prabhupada speaks of 5 knowledge-acquiring senses and 5 working senses. То есть Шрила Прабхупада иногда называет это 5 чувств, которые воспринимают информацию, знания, и 5 чувств, которые действуют. So in this verse, that's what the word jnana refers to. It refers to the 5 knowledge-acquiring senses. То есть в этом стихе именно это означает слово «гьяна». «Гьяна» означает 5 чувств, воспринимающих знания. And kriya indicates refers to the 5 working senses.
А крия — это 5 деятельных чувств, действующих. All these are generated in the second creation. Все это создается на втором этапе творения. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. We'll read one more verse, text 16. Мы прочтем еще один стих, 16. Bhutasagas tutiyastu tanmatro dravya shaktiman chaturta indriya sargo yastu jnana kriyatmakaha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The sense perceptions are created in the third creation, and from these the elements are generated. The fourth creation is the creation of knowledge and of working capacity. На третьем этапе творения создаются объекты чувственного восприятия, которые, в свою очередь, порождают материальные элементы. На четвертом этапе творения возникает знание и способность действовать. Okay, no purport to that verse. У этого стиха нет комментария. We'll stop here. На этом мы закончим. Any non-technical questions or realizations you'd like to share? У кого-то есть нетехнические вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? I have a small question. Sure. So, when Srila Prabhupada is describing here the process of creation, can we treat it as metaphorical also? Because, like, for example, when we were speaking about the demons who were attacking Krishna in his childhood, Srila Bhaktivinoda Thakur gave a metaphorical explanation for each of these demons also, like various anarthas that Krishna destroys. And here, when these things are created, maybe we can look at it from the point of view of the creation of this universe, but also can we look at it from the point of view of the soul becoming bound to this material world? Like what he says in the first process, the Mahatattva is created, then the false ego. So it's like for each of the souls, this process is, starts over. It's something new that happens to each soul when it falls from the spiritual world. Can we look at it like this? Translate. Можно ли смотреть на эти этапы творения, например, в переносном смысле, метафорическом? Например, как когда Бхактивинода Тхакур анализировал разных демонов, которые нападали на Кришну, пока он был маленьким, и приводил аналогии того, что каждый демон — это определенная анартха. Можно ли также смотреть на эти процессы творения как на этапы порабощения души, когда она падает из духовного мира? Там, допустим, вначале Махататтва, потом у нее возникает ложное эго, которое заставляет ее отождествляться с материей. Можно ли так смотреть на эти процессы творения? That's an interesting extrapolation. Это интересное допущение. It may be correct and it may not be correct. Может быть, оно правильно, а может быть, нет. I don't know. Я не знаю. But it's inspiring that you're actually trying to use your intelligence to draw connections. Но меня вдохновляет то, что вы включаете разум и стараетесь проводить какие-то связи. That's good that we do that. Try to see from different angles of vision. Это хорошо, мы должны так делать, стараться взглянуть на каждую ситуацию с разных углов зрения. We just have to be careful not to speculate. Просто мы должны быть осторожны и не впадать в спекуляции. Which means we have to be sure that our whatever extrapolations we're finding are supported by sadhu, shastra, and guru. Это означает, что когда к нам приходит какое-то такое допущение, когда мы хотим что-то такое высказать, мы должны убедиться, что это соответствует саду, шастрам и гуру. And regarding this particular point, I don't know whether it's supported or not. И что касается вашего конкретного замечания, я не знаю, подтверждают ли его шастры или нет. But I encourage your trying to draw connection like that. Но, пожалуйста, постарайтесь найти такую связь где-то в авторитетном источнике.
with further research, you can confirm whether or not it's verified by Sadhu Shastra and Guru. Если вы дальше исследуете этот вопрос, вы можете подтвердить, есть ли что-то об этом в саду, шастрах и гуру. Okay, we'll stop. Oh yeah, Dirpal. Yeah, just curious, what it is look like to be above interaction of three modes of material nature. What does it look like to be above the three interaction of the three modes of material? Okay, translate. Как это, то есть что это из себя представляет быть, когда подняться над взаимодействиями трех качеств материальной природы? Ya yasel harirdaashe kamana manasa gira Nicholas Fapyavasta Jivan Mukta Suchade. When one is completely absorbed constantly with body, mind, and words, then he's free from the influence of the modes of material nature. Когда человек полностью, постоянно погружен телом, умом и словами в сознание Кришны, он свободен от влияния трех качеств материальной природы. There's also a verse in the second chapter of Bhagavad Gita. Try to remember. И также во второй главе Бхагавад-гиты есть один стих. Try to remember where it is. Вспомните, какой точно. No. Okay, here's a good one. This is more or less addressing your point. Вот хороший стих, примерно это на ту же тему, что и вы говорили. Bhagavad Gita, chapter 2, text 55. Это Бхагавад-гита, глава 2, стих 55. Well, actually, previously, text 54, Arjuna's question to Krishna is very similar to what Adira Prabhu is asking. На самом деле, в 54 стихе Арджуна задает Кришне очень похожий вопрос на то, что Дира Прабху только что задал. Arjuna vacha stita pragyasya kabasha samadhistasya keshava stita dikem prabhaseta kem asita vrajeta kem. Now listen to your Prabhu and see if this sounds like your question. Arjuna Послушайте Дира said, Прабху, посмотрите, соответствует ли это вашему вопросу. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? О Кришна, каковы симптомы и признаки того, кто уже погружен в трансцендентное? Как он ходит, как он сидит, как он говорит? Yeah, but it's more external. It's external features. He's asking about external features, but my point was internal. What is he's feeling and what he's perceiving in this kind of. Okay, translate. То есть тут Арджуна спрашивает о каких-то внешних проявлениях того, кто находится в таком состоянии. Но вот меня интересует больше внутренние его чувства, восприятия. He's always absorbed in thinking of Krishna. Он всегда поглощен мыслями о Кришне. He's always absorbed in serving Krishna, even mentally. Он всегда погружен в служение Кришне, даже на уровне ума. And Srila Prabhupada said on at least 2 occasions that he himself was always, he's always seeing Krishna. И Шрила Прабхупада как минимум дважды говорил о том, что он сам всегда видит Кришну. Hard for us to imagine such a condition. Нам трудно вообразить себе такое состояние. But that's what it is. Но оно такое. Okay? Хорошо? Okay, we'll stop here. На этом закончим. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Молитесь с вами, Киджай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.
Namo Vishnuvadaya Krishna Pastai Pudle Shimati Pati Vedanta Swami Namani Namaste Saraswati Devi Gorni Pachani Vishisha Swati Vadi Pastai.